aveva seppellito suo figlio di martedì. Lo ricordava perché il cielo era di un blu osseno, quel blu che si adisse ai picnic e alle passeggiate in campagna e alle risate dei giovani che non hanno ancora imparato che il mondo può semplicemente fermarsi. Non c'era stata nessuna tempesta appropriata, nessuna drammatica cortina grigia a onorare l'occasione, solo quell'impossibile blu indifferente e il suono della terra che incontrava un coperchio di mogano. Ehi, il Duca di Montighe, immobile in modo così perfetto che due dei suoi valletti discutevano a bassa voce, dietro la siepe, aiù, se forse Sua Grazia avesse smesso di respirare, insieme all'aria che respirava. Non aveva smesso di respirare. Aveva semplicemente deciso che respirare era una funzione meccanica come caricare un orologio o firmare una lettera e che non richiedeva ulteriori investimenti emotivi. Erano passati 14 mesi. Continuava a visitare la tomba ogni settimana, non per sentimentalismo, si diceva, ma per dovere. Un duca non abbandona i suoi obblighi solo perché sono diventati insopportabili. Non poteva sapere, in quella particolare grigia mattina di ottobre, che il dovere stava per distruggerlo completamente e basterebbero solo 3 parole. Se avete bisogno di fare una pausa ora e iscrivervi, per non perdervi nemmeno un capitolo di questa storia, lo capisco perfettamente. Il pulsante è proprio lì. Aspetto, il cimitero di Street. Michela Dashworth. Non era, oggettivamente parlando, un luogo allegro, ma era tranquillo. E la tranquillità era, quanto di più simile, alla pace il Duca di Montighe avesse trovato dall'inverno, in cui suo figlio era caduto da cavallo su una strada ghiacciata e non si era più svegliato. La lapide era di marmo nero, imponente, costosa e completamente diversa dal giovane che commemorava. Edward Montighe, conte Vicail, amato figlio. L'amato figlio aveva 23 anni. Aveva riso troppo forte alle sue stesse battute, raccolto cani randaghi con un entusiasmo imbarazzante e una volta aveva scritto a suo padre una lettera, una vera lettera, con il cuore in mano, che il Duca aveva riposto senza risposta nel terzo cassetto della sua scrivania, dove era rimasta immobile. Quella lettera, rifletté il Duca, mentre percorreva il sentiero di ghiaia, era forse il più grande dei suoi molti fallimenti. Sentì i bambini prima di vederli. Una vocina chiara, la voce di qualcuno che non aveva ancora imparato che nei cimiteri si regge al silenzio, annunciava con grande autorità che questa lapide aveva un leone, quella un angelo, e quella era molto grande e doveva appartenere a qualcuno di molto importante. Alla voce si unì poco dopo una seconda voce, leggermente più bassa, che si chiedeva se la persona importante fosse stata un gigante, perché la lapide era davvero altissima. Il Duca di Montighe, che non parlava con un bambino da 14 mesi e non aveva alcuna intenzione di iniziare, si fermò. Apparvero da dietro una fila di lapidi più antiche, 2 di loro, non più di 4 anni, avvolti in cappotti blu uguali che avevano visto stagioni migliori. Una bambina con riccioli scuri che spuntavano da sotto un cappello di lana, gesticolava con enfasi verso i monumenti come se stesse facendo da guida turistica. Un ragazzo leggermente dietro di lei, più coto, con le mani in tasca, osservava il mondo con occhi che erano. Il Duca si fermò. Gli occhi del ragazzo erano dello stesso grigio-verde preciso degli occhi di Edward, la stessa identica tonalità, il colore che il Duca non aveva visto in nessun luogo al mondo per 14 mesi, e si era detto che non gli mancava, si era detto che era una coincidenza. Molte persone avevano gli occhi grigio-verdi. Stava diventando morboso. Stava permettendo al dolore di creare somiglianze dove non ce n'erano. Poi una giovane donna apparve da dietro un albero incolto, spolverandosi le foglie dal mantello scuro, e il suo respiro tornò a malapena. Non era ciò che si potrebbe definire classicamente bella, nel modo in cui la società descrive la bellezza.
Non aveva riccioli dorati, né palato di porcellana, né studiata impotenza. Aveva forse 25 anni, con i capelli scuri, raccolti con discrezione, sotto una cuffia che era stata chiaramente scelta per il calore piuttosto che per la moda. E si muoveva con la disinvolta sicurezza di chi aveva smesso da tempo di preoccuparsi di essere osservata. Non lo stava osservando affatto. Era completamente concentrata sui bambini. La sua espressione oscillava tra una tenera esasperazione e quel tipo di amore intimo e luminoso che raramente ci si concede in pubblico. Oliver, non salire sulla pietra. Non è una scala, è un monumento funebre. Lo disse con la stessa insistenza con cui si ripete una cosa per la quarta volta, stancamente, senza entusiasmo, con il tono di chi sa benissimo che l'ordine non verrà ascoltato. Oliver non salì sulla pietra. La guardò invece con molta serietà, inclinando la testa in un modo che al Duca sembrò inquietantemente familiare. La bambina, Iris, avrebbe scoperto in seguito, anche se i nomi sarebbero arrivati solo qualche minuto dopo, aveva nel frattempo trovato la lapide di marmo nero. Stava in piedi davanti ad essa con la sonnolenza di una bambina che ha appena imparato il concetto di morte e vuole dimostrare di aver preso sul serio la lesione. Era Giovanni, annunciò. Lo dicono i numeri, signorina Ellie. Cosa significa amato? Significa, disse la signorina Ellie, facendosi strada tra le pietre per raggiungere la bambina, che era molto amato. Si accovacciò all'altezza del bambino e guardò la pietra. Qualcosa le attraversò il viso, un dolore che represse rapidamente e con professionalità, come impara a fare chi è in lutto da molto tempo. Significa che qualcuno sente molto la sua mancanza. Oliver aveva seguito la sorella. Ora le stava accanto, guardando la pietra con quegli impossibili occhi grigio-verdi, e disse con tono di assoluta serietà: «Potremmo lasciargli uno dei nostri fiori. Ne abbiamo solo 2, fece notare Iris. Allora gliene lasciamo uno». Fu Iris a posare il fiore ai piedi della pietra. Un bocciolo giallo leggermente malconcio, che evidentemente aveva tenuto in tasca, il che lo rendeva, pensò il Duca, forse la cosa più preziosa che avesse visto posata lì in 14 mesi. Avrebbe dovuto voltarsi e andarsene. Si stava intromettendo in un momento privato. Non era un uomo che si soffermava senza essere invitato nel dolore altrui. Ma poi Iris si volò sull'erba umida. Non era una caduta grave, un piccolo inciampo, un palmo sbucciato. L'inizio di una balena che conteneva più rabbia che ferite. Miss Ellie le fu subito accanto, inginocchiandosi sul terreno bagnato senza curarsi del vestito, prendendo le mani della bambina tra le sue, ed esaminando la spucciatura con pronta e calma attenzione. «Guardami», disse, «guardami e basta. Ora va tutto bene, tesoro. Ora va tutto bene». Poi, molto dolcemente, molto semplicemente, disse la cosa. «Ora va tutto bene, piccola mia. Ora va tutto bene». Il Duca di Montague, a 2 metri e mezzo di distanza, sentì la terra scomparire sotto i suoi piedi, non metaforicamente. Sentì le ginocchia cedere davvero, si appoggiò alla pietra dietro di sé con una mano, il respiro gli si fece corto, il sangue gli sfuggì dal viso con tale rapidità che era quasi certo di aver assunto il colore del marmo. «Ora va tutto bene». Edward lo diceva sempre, fin da quando era piccolo, ogni volta che qualcuno si faceva male, ogni volta che qualcuno aveva paura. «Ora va tutto bene». Non «va tutto bene», che era quello che dicevano tutti. Non piangere, oh sì coraggioso. Sempre quella precisa frase con quello stesso preciso tono, calmo, sicuro, con un calore che il Duca, Dio lo aiuti, non era mai riuscito a insegnare al ragazzo, e che non era mai stato in grado di spiegare se non come l'influenza di sua madre.
Dato che sua madre era stata gentile in modi in cui il Duca non lo era, non aveva sentito quelle parole per 14 mesi, non si aspettava di sentirle di nuovo. Misselli alzò lo sguardo dal bambino e lo vide. La sua espressione cambiò. Sorpresa, poi valutazione, poi una cauta neutralità che celava qualcosa di prudente. Si alzò in piedi, una mano ancora sulla spaglia di Iris. Mi scusi, disse. Non volevamo intrometterci. Stavamo solo, si interruppe. Se n'era accorta. Si rese conto che si stava aggrappando alla lapide dietro di sé, che non era del tutto stabile. Si sforzò di raddrizzarsi. Era un duca, non si aggrappava alle lapidi per sostenersi. Non crollava a pezzi davanti a governatrici che non aveva mai incontrato. Non vi siete intromessi, disse. La sua voce era più controllata di quanto meritasse. Papà, questo è un cimitero pubblico. Lo guardò per un attimo, quegli occhi scuri che esprimevano qualcosa di misurato e intelligente, poi guardò la pietra dietro di lui, quella grigia e semplice, a cui si era appoggiato, insignificante, con un vecchio nome che non conosceva, e lo guardò di nuovo, e disse semplicemente, «Mi dispiace per la tua perdita». Non lo sapeva. Pensava che fosse uno sconosciuto, che piangeva uno sconosciuto. Non aveva idea che a circa 1 metro alla sua sinistra che era la tomba del ragazzo di cui aveva appena pronunziato la frase. Non aveva la minima idea di chi fosse. Grazie, disse il Duca di Montighe. Oliver lo guardava con quegli occhi grigio-verdi. Il suo cappotto è molto bello, disse Oliver gravemente. Lei è qualcuno di importante? Il Duca guardò il ragazzo per un lungo istante sospeso. Pensavo di sì, disse. E la nena Voss non aveva vissuto ad Ashworth abbastanza a lungo da conoscere tutti i suoi abitanti più noti, ma riconobbe il Duca di Montighe nel momento in cui vide il suo ritratto nella biblioteca del villaggio 3 giorni dopo il loro incontro nel cimitero. Si era andata da sola, in una delle pochissime ore settimanali che si concedeva di stare da sola, il che non era un'autoindulgenza ma una necessità, perché c'è un particolare tipo di dolore che non può essere manifestato davanti ai bambini. Ricide privacy. Ricide la capacità di stare immobile in una stanza pubblica, guardare un ritratto e lasciar cadere tutto il suo peso senza che nessuno, nemmeno un bambino, chieda perché si sta facendo quella faccia. Clara era stata 3 anni più giovane. Clara era stata quella che rideva, quella impulsiva, quella che diceva di sì prima di capire la domanda e poi ne valutava le conseguenze con un'allegria che lei nena aveva passato anni a fingere di trovare esasperante e che, a dire il vero, considerava la qualità più luminosa che avesse mai visto in un'altra persona. Clara aveva amato Edward con tutta se stessa. Nell'ultima lettera che Elena aveva ricevuto prima della fine, Clara aveva detto di non aver mai capito prima cosa intendessero le persone quando parlavano di una vita che sembrava aver trovato la sua forma giusta, che era proprio questo che aveva cercato di descrivere. Quella forma. Eleonora aveva quella lettera. Aveva ogni lettera. Le teneva in una scatola sotto il letto e le leggeva quando le notti erano molto lunghe, i bambini dormivano e il silenzio si faceva aspro. Era stata così impegnata a piangere i bambini per quello che avevano perso prima ancora di poterlo sapere. Una madre che sarebbe stata straordinaria, un padre che si era sforzato così tanto di essere degno di lei, che non si era sempre permessa di piangere per quello che aveva perso. Aveva perso una sorella, lo specifico e insostituibile conforto di qualcuno che ti conosceva da prima che tu conoscessi te stessa. Lo permise ora brevemente nella biblioteca di prestito con la mano sullo scaffale e gli occhi sul ritratto. Poi lo ripose. Era molto esperta nel riporlo e portò i bambini a casa. Il ritratto aveva 12 anni e quindi raffigurava una versione più giovane, un po' meno severa, dell'uomo che aveva incontrato, ma le ossa erano inconfondibili. La masella,
gli occhi grighi, non grigio-verdi, solo grighi con l'ardesia invernale, il portamento che riusciva a trasmettere, anche negli oli e nelle tele, che ecco un uomo che si aspettava che il mondo si sistemasse da solo in modo ordinato. Rimase in piedi davanti ad esso per un bel po'. Poi rimise il libro sullo scaffale, prese Oliver e Iris per mano e tornò a casa in uno stato di estrema compostezza che non ingannò nessuno, tranne i bambini, che, a dire il vero, avevano 4 anni ed erano principalmente interessati a sapere se ci sarebbe stata torta di mele per merenda. Il Duca Montighe, il padre di Edward Montighe, l'uomo il cui unico figlio aveva morì su quella strada ghiacciata, mentre tornava a casa dalla casa della sorella di Elenena, dalla casa di Clarara, dalla casa dove Clarara era stata incinta di 8 mesi, dove Edward aveva trascorso ogni sera che riusciva a fare senza che suo padre lo sapesse, dove i due avevano costruito una vita in segreto che intendevano annunziare non appena avessero trovato il momento giusto, le parole giuste e il coraggio di affrontare un uomo che aveva passato tutta la vita di Edward a pretendere che diventasse qualcosa di diverso da ciò che era. Clarara era morta dando alla luce i gemelli 3 settimane dopo. Oliver e Iris erano venuti al mondo a costo della loro madre ed Elegianena era semplicemente rimasta. Non c'era altra parola per descriverlo. Aveva guardato quelle 2 piccole, furiose, completamente indifese creature ed era rimasta, come si resta accanto a un fuoco durante una tempesta. Non aveva cercato il Duca. Si era ripetuta con attenzione e costanza per tutta la vita dei bambini che li stava proteggendo, che un uomo che aveva spinto suo figlio alla segretezza non era una caratteristica di un uomo a cui affidare 2 nipoti illegittimi. Che qualunque mondo il Duca avesse offerto loro sarebbe stato dorato e freddo, ben diverso dal mondo caldo, fangoso e leggermente disorganizzato che lei aveva dato loro in alternativa. Se lo ripeteva di nuovo ora, mentre tornava a casa con un bambino per mano. Si diceva che l'uomo nel cimitero, pallido, controllato, che stringeva la lapide, non somigliava per niente al tiranno che si era creata, a partire dalle lettere attente, leali e tenere di Clarara, che parlavano di un padre che semplicemente non sapeva amare nel modo giusto. Era molto brava a raccontarsi delle cose. Aveva anni di pratica. Il Duca di Montighe arrivò al cottage il mercoledì seguente. Rimase in piedi al cancello con la formale compostezza di un uomo che aveva passato 40 anni a costruire un muro intorno a sé e considerava quel muro una necessità strutturale. E disse: «Quando Elenena aprì la porta, ti devo delle scuse. Mi sono comportato in modo strano al cimitero. Vorrei spiegar». Si fermò. Aveva visto, alle sue spalle, Oliver nel corridoio con una spada di legno e un'espressione di profonda concentrazione. «È il ragazzo del cimitero». «Sì», disse Elenena. La sua voce era ferma dentro. Non lo era. E sua sorella. Ora aveva visto anche Iris, a testa in giù sulla panca, apparentemente intenta a leggere un libro illustrato in quella posizione. Sì, non si mosse per farlo entrare. Rimasi sulla soglia, e ogni suo istinto era tirato in 2 direzioni, l'istinto di proteggere, che aveva 4 anni ed era feroce, e l'istinto di essere onesta, che era più vecchio e considerevolmente più scomodo. «Vivete qui vicino», disse. Non era proprio una domanda. «Sì, i bambini sono vostri». La pausa fu un attimo troppo lunga. «Sono affidati alle mie cure», disse, il che era vero. Il che era assolutamente vero, e non diceva assolutamente nulla. Il Duca la guardò con quegli occhi grigio ardesia, e dell'Elenena ebbe la spiacevole sensazione che lui fosse un uomo che notava le cose, che archiviava i dettagli con la precisione di un impiegato che sospetta che il registro non torni.
Non sei originario di Ashworth, disse. No, sei arrivato qui di recente. Circa un anno fa, 14 mesi fa, per la precisione lo stesso mese in cui aveva seppellito suo figlio. Qualcosa si mosse sul suo viso, che controllò immediatamente. Per un attimo sembrò un uomo intento a fare calcoli che non desiderava fare, giungendo a una risposta per la quale non era preparato. Capisco, disse. C'era qualcos'altro, vostra grazia? Gli aveva dato il suo titolo deliberatamente, un promemoria, una distanza, una porta saldamente chiusa. La guardò. Guardò oltre lei verso Oliver che aveva abbandonato la spada di legno e ora osservava lo straniero al cancello con quegli occhi attenti grigio-verdi. No, disse il Duca di Montighe. Nient'altro. Buongiorno, signorina Voss, disse lei. Elanina Voss. Lui annui. Se ne andò. E la nena chiuse la porta e rimase in piedi con la scena contro di essa per un bel po', ascoltando il proprio battito cardiaco, che aveva deciso che quello era un ottimo momento per parlare a voce molto alta. Tornò venerdì. Si disse che era solo di passaggio. Il vicolo orientale di Ashworth, in realtà, non portava da nessuna parte dove il Duca di Montighe avesse un motivo particolare per passare. Ma questo era il tipo di logica di cui il cervello si priva quando ha deciso di aver bisogno di qualcosa che il cuore non è ancora autorizzato a nominare. Oliver era in giardino impegnato in un gioco molto serio, che sembrava consistere nel seppellir piccole pietre, e poi disodolarle immediatamente, cosa che il Duca osservò per un momento dal cancello prima che il ragazzo alzasse lo sguardo e dicesse con completa compostezza: «Sei tornato». Ero nei paraggi. La signorina Ellie disse che le persone che dicono di essere state nei paraggi, lo informò Oliver, di solito non dicono tutta la verità. Il Duca rifletté su questo. La signorina Ellie disse: «Sembra essere una persona molto una donna perspicace». «È la persona più intelligente che conosca», disse Oliver con il tono di chi espone un fatto accertato. «Giochi a scacci? A volte sì». «Sto imparando», disse Oliver. Fece una pausa. «Perdo quasi sempre». «Tutti perdono, quasi sempre, quando imparano». «Perdevi quasi sempre quando stavi imparando?» Il Duca pensò a una versione di se stesso di 7 anni, che in effetti aveva perso quasi sempre, che aveva lanciato un pezzo degli scacchi attraverso la biblioteca, in preda alla rabbia contro Tenè, a cui un padre non dissimili da lui aveva detto che i lord non perdevano mai, e che se non riusciva a imparare a vincere, non avrebbe dovuto giocare. Pensò a Edward, a cui non aveva mai insegnato a giocare. «Sì», disse, «sono quasi sempre perso». Oliver sembrò trovare la cosa profondamente soddisfacente. «Mi mostreresti qualcosa?» «La signorina Ellie me lo mostra tutte le sere, ma sta anche insegnando a Iris a leggere e scrivere, e a volte si dimentica di tornare agli scacci». E Leianena apparve sulla porta del cottage in quel momento con un'espressione che suggeriva che fosse uscita ad annaffiare le erbe aromatiche, vasi, e trovò uno sviluppo del tutto inaspettato nel suo giardino. Guardò il Duca, guardò Oliver, guardò di nuovo il Duca. «Luisa di Scacci», riferì Oliver. «Davvero?» disse Leianena. «E perdeva quasi sempre quando imparava. Ottime qualifiche», disse. E sebbene la sua voce fosse attentamente, educatamente neutra, l'angolo della sua bocca fece qualcosa che non le era del tutto permesso di fare. «Oh, allora fareste meglio a entrare, vostra grazia, dato che Oliver rimarrà lì a guardarvi finché non lo farete». Il cottage era piccolo, per gli standard, in cui il Duca di solito abitava, e caldo in un modo in cui Montuhouse non lo era da più tempo di quanto volesse calcolare. S'erano libri, impilati su ogni superficie, e un disegno di un bambino appuntato al muro accanto, a un'incisione di Warwickshire, che aveva una piccola impronta digitale sbavata sul vetro,
e da qualche parte sul retro della casa proveniva l'odor di qualcosa che cuoceva al forno, che gli fece realizzare con improvvisa e scomoda chiarezza che non aveva veramente notato un odor da 14 mesi. Era spietatamente pessimo a perdere a scacchi a Oliver. Si riuscì 3 volte nell'ora successiva, ogni sconfitta leggermente più convincente della precedente, finché Oliver non iniziò a sospettare. «Mi stai lasciando vincere», disse Oliver. «Non lo farei mai», disse il Duca. La signorina Ellie disse che lasciare vincere qualcuno è una gentilezza senza rispetto. Dalla sedia dove sedia fingendo di leggere mentre in realtà non leggeva affatto? E la nena disse senza alzare lo sguardo? L'ho detto. In tal caso, disse il Duca, smetterò di lasciarti vincere. Mose uno scacco dell'alfiere. L'espressione di Oliver passò dal sospetto a un sorriso di assoluta delizia. Ora mostrami come hai fatto. Iris apparve da dietro la sedia di la nena, dove a quanto pare aveva condotto la sua silenziosa indagine sullo sconosciuto negli ultimi 20 minuti, e si arrampicò senza invito sulle ginocchia del Duca per osservare la scacchiera. E si arrampicò senza. «Quello è quello che va di lato», annunziò, indicando l'alfiere. In diagonale, disse il Duca. Rimase immobile. Non riusciva a ricordare l'ultima volta che un bambino si era semplicemente arrampicato su di lui. Edward lo aveva fatto una volta, molto tempo prima, e si era sentito a disagio. Non aveva saputo cosa fare con arti piccoli e una fiducia totale. Scoprì che ancora non sapeva cosa farne, ma scoprì anche che, con qualcosa che gli sembrava dolorosamente vicino alla meraviglia, non gli dispiaceva non sapere. Si fermò per il tè. Tornò lunedì. Questa volta portò un libro sui cavalieri medievali, un volume illustrato della biblioteca di Montague House, rilegato in pelle con tavole abbastanza, dettagliate da tenere occupato, Oliver per 3 giorni. Il Duca si disse che era una considerazione puramente pratica. I bambini avevano bisogno di libri. Lui aveva dei libri. Si trattava di gestione delle risorse, non di sentimentalismo. Si ripeteva cose di questo genere da diversi giorni ormai, con convinzione sempre minore. Oliver ricevette il libro con la serietà di un diplomatico che accetta un trattato. Si sedette con esso sul tappeto del camino, passando un dito attento lungo il margine di ogni illustrazione, ponendo domande ogni volta più precise della precedente. Iris, che aveva meno interesse per la guerra storica e più interesse per l'uomo che era arrivato per la 3ª volta in una settimana, semplicemente salì sulla sedia accanto a lui e osservò il suo viso mentre parlava. «Com fanno ai bambini piccoli con gli adulti che stanno giudicando?» E Nena portò il tè senza che glielo chiedesse. Lo posò accanto a lui e disse senza inflessione: «Oliver ha deciso che lei sa più cose sulla corte Agin di quanto ne sappia il suo libro. Spero che sia pronto a essere messo alla prova. So una quantità moderata di cose sulla corte Agin». Il Duca ha detto che Oliver borra la quantità eccessiva. Si appoggiò allo schienale con la sua tazza e quello fu tutto il tono del pomeriggio. Rilassato, caldo, senza particolari eventi. E per un uomo che aveva trascorso 14 mesi in una casa dove ogni stanza riecheggiava in modo più profondamente strano di qualsiasi cosa gli fosse accaduta negli ultimi anni, non aveva intenzione di fermarsi per il tè. Semplicemente, Oliver gli aveva fatto una domanda sulle noti che richiedeva una risposta esaustiva, e quando la risposta fu completa e la nena aveva messo su il bollitore e sarebbe stato scortese andarsene prima che il tè fosse versato. E poi Iris volle mostrargli il suo disegno di un cavalier che lui studiò diligentemente e giudicò eccellente. E poi, in qualche modo, erano
le five e la luce si stava spegnendo e era stato in quel piccolo cottage caldo per 3 ore. Sulla porta uscendo si voltò e disse: «Signorina Voss, c'era qualcosa che doveva dire. Non era certo di cosa fosse, solo che 14 mesi di perfetto silenzio erano stati squarciati quel giorno da un ragazzo con gli occhi grigio verdi e da una ragazza che si era intrufolata in un vuoto di estranei e che quella fessura aveva lasciato entrare qualcosa, per cui non aveva un vocabolario, per vostra grazia. Lei disse che mi sarebbe piaciuto. Si fermò, ci riprovò. Oliver ha una mente brillante. Le sue domande sono molto precise. Qualcuno gli ha insegnato a pensare. Qualcosa si addolcì sul suo viso. È venuto da quella parte, credo, ma ho cercato di non scoraggiarlo. Ha fatto bene, disse. Le parole uscirono più piano di quanto avesse intenzione, come se avessero più peso di un semplice complimento, e non riusciva a spiegare perché, e non era disposto a esaminare il perché. Tornò a casa Montighe al buio, e per la prima volta in 14 mesi non si sentì completamente solo, e la nena trovò il ritratto di sabato. Era andata a Montighe House per restituire un libro che Oliver si era in qualche modo appropriato durante la loro ultima visita. Erano già stati a casa 2 volte su insistenza dei bambini, e se fosse stata onesta con se stessa, non del tutto contro la sua volontà, e una cameriera l'aveva accompagnata nel salotto est ad aspettare, e il salotto est conteneva sulla sua parete su un ritratto di Edward Montighe a 21 anni, e la nena si sedette piuttosto bruscamente sulla sedia più vicina. Non conosceva bene Edward. Era stato di Clarara, interamente di Clarara, nel modo in cui certe persone appartengono specificamente ad altre persone, e tutti gli altri sono sempre e solo personaggi marginali nella loro storia. Ma si era seduta di fronte a lui al tavolo da pranzo di Clarara. Lo aveva visto far ridere Clarara nel modo in cui solo lui sapeva fare. Lo aveva visto guardare il ventre arrotondato di Clarara con un'espressione di gioia così terrorizzata e luminosa che aveva fatto sentire la nena di essere testimone di qualcosa di privato, qualcosa che non aveva il diritto di vedere. Non aveva visto il suo viso in 14 mesi neanche, ed eccolo lì, incredibilmente grande e incredibilmente immobile, sopra il camino. Gli occhi grigio-verdi, il sorriso leggermente storto che Oliver aveva e non sapeva di avere, la postura delle spalle che aveva visto il Duca assumere durante 3 visite senza capire perché le sembrasse familiare. Perché era la stessa. Le stesse spalle, la stessa masella, la stessa linea della fronte, divisa, a quanto pareva, tra 2 uomini, entrambi ormai, irrimediabilmente, intrecciati, alla sua vita, in modi che non aveva idea di come sciogliere. Lo conoscevi. Si voltò. Il Duca era sulla soglia. La stava guardando con un'espressione che non gli aveva mai visto prima. Non la controllata impassibilità che di solito ostentava, ma qualcosa di crudo e coto. Il volto di un uomo che ha seguito una pista di prove fino a una conclusione, e non è certo di avere il coraggio di dirla ad alta voce. Vostra grazia, conoscevate mio figlio? Questa volta non era una domanda. Lo conoscevate dal cimitero, forse anche prima. Mi avete riconosciuto da un ritratto o da una descrizione. E siete stato lui? Si fermò. Mi hai gestito. Non è così. Si alzò. Non aveva intenzione di affrontare questa conversazione seduta. Ho protetto ai bambini da me. Le parole caddero piatte, senza inflessione. Il cielo rese più dannose di quanto lo sarebbero state se le avesse urlate. Sì, non c'era più alcun motivo per una versione addolcita. Era un uomo che notava le cose e aveva notato tutto, e il tempo delle versioni addolcite era finito. Per quanto riguarda te, non ti conoscevo. Sapevo solo quello che era Clarara. Si fermò. Il Duca rimase immobile.
Clara disse che quello era il suo nome. La madre Clara Voss, mia sorella, e la nonna, rimase ferma. Lei ed Edward stavano insieme da più di un anno. Lo tenevano segreto perché Edward aveva paura di te, perché il tuo amore aveva delle condizioni che lui non avrebbe mai potuto soddisfare del tutto, ma non poteva dirglielo. Non ancora, forse mai, perché volevano essere certi prima di dirlo a qualcuno. Sarebbero venuti da te in primavera. Clara morì 3 settimane dopo Edward. I gemelli sono nati prematuri e lei non lo fece. Si fermò perché il volto del Duca aveva assunto un'espressione straordinaria. Non si era accasciato. Non era un uomo che si accasciava, ma qualcosa si era mosso dietro i suoi occhi. Uno spostamento tettonico, vasto, lento e irreversibile, e la sua mano si era alzata, per un brevissimo istante, per premere contro la mensola del camino. Ed Eleanor capì che stava assistendo a un uomo che riceveva una dimensione di dolore completamente nuova, che si aggiungeva a un dolore a cui era già a malapena sopravvissuto. Non aveva perso solo suo figlio, aveva perso una nuora che non aveva mai conosciuto, dei nipoti di cui ignorava l'esistenza. Una vita che Edward aveva costruito, in silenzio e con speranza dietro il muro che suo padre aveva eretto tra loro. Lo sapeva, disse il Duca. La sua voce era cambiata completamente. Quando morì, sapeva dei bambini. Sì, lo avrebbe saputo. Me l'avrebbe detto in primavera, disse la nena. Era il piano. La primavera che non arrivò mai, la conversazione che non ebbe mai luogo, la lettera nel terzo cassetto, senza risposta, che ora aveva una dimensione che il Duca non aveva compreso quando l'aveva messa lì. Dovrei andare, disse lei a nena. Non si stava ritirando. Era semplicemente consapevole di aver appena infranto qualcosa e che lui aveva bisogno di quella stanza per sopravvivere alla frantumazione. Resta, disse il Duca. Era una sola parola. Era la cosa meno elegante che lei gli avesse mai sentito dire. Non aveva alcun titolo, nessuna formalità, nessuna cauta distanza. Solo una singola sillaba pronunziata da un uomo a cui era appena stata data la prova che l'isolamento era stata una scelta sbagliata e che ne stava pagando le conseguenze in modi che solo ora cominciava a calcolare. E la nena rimase. Lui le mostrò la lettera. Non aveva intenzione di farlo. Non l'aveva mostrata a nessuno. Non ne fu certo fino al momento in cui si avvicinò alla scrivania e aprì il terzo cassetto, di aver deciso di mostrargliela. Ma la nena Voss gli aveva appena dato l'unica cosa che avrebbe potuto dargli per rendere la lettera sopportabile da leggere: il contesto, le prove, la figura della persona dietro le parole. Lui la posò sul tavolo tra di loro, senza dire una parola. E la nena la lesse, come si legge qualcosa di sacro, con attenzione, immobile, senza alzare lo sguardo. Quando ebbe finito, rimase in silenzio per un lungo momento. Puadis ha scritto questa lettera dopo che Clara gli ha parlato dei gemelli. Sai, dal terzo paragrafo dice di aver capito ora cosa significa sentirsi totalmente responsabile per qualcuno. Non lo sapeva prima che lei glielo dicesse. Alzò lo sguardo. Stava cercando di dirti che ti capiva nell'unico modo in cui poteva. Stava cercando di venirti incontro. Il Duca guardò la lettera. L'aveva letta forse 40 volte e l'aveva capita. Ora la vedeva quasi completamente in modo errato. Aveva letto dove Edward aveva scritto amore. Aveva letto obbligo dove suo figlio aveva scritto legame. L'aveva archiviato senza risposta perché si era detto che ci sarebbe stato tempo e perché rispondere avrebbe richiesto di aprire qualcosa dentro di sé che aveva passato forti anni a imparare a tenere sigillato. Non ho risposto. Ha detto di no. Mi sono detto che sì, sarebbe stato tempo. Pensavo che la prossima volta che l'avrei visto avrei risposto. Sì, è fermato.
Il vocabolario per questo non esisteva nell'inglese di un giù che nato negli XVII secolo da un padre che non aveva mai detto ti amo, se non come una frase condizionata. Non sapevo come rispondere. Lo so. E Lelianena ha detto che non può saperlo. Clara Ara mi ha parlato di te. Ha detto non crudele. Non era una persona crudele, ma profondamente. Voleva che capissi perché Edward era arrivato da lei in quel modo. Gia formato, Gia gentile, ma affamato di un certo tipo di essere compreso. Si è fermata. Mi ha anche detto che Edward non ha mai smesso di provarci. Ogni lettera, ogni visita, ogni piccolo gesto di connessione ha annuito indicando la pagina sul tavolo. Persino questo, il Duca, è rimasto in silenzio. He loved you, Elelanina said imperfectly, because love between parents and children is always imperfect. But he did. Clara Era was very clear about that. He did not say anything for a long time. When he spoke, his voice was controlled in the way of a man who has spent decades practicing control precisely for moments when he does not trust himself without it. Oliver has his eyes, he said. I know. And his. The Duke stopped. Started again. When Oliver tilts his head, when he's thinking through a problem, Edward did that. Oliver does it constantly. Elelanena said she was not going to pretend she hadn't noticed. Iris has his laugh. I think the one when something has genuinely surprised her before she knows she's laughing. The Duke looked at the window. Outside, somewhere in the grounds, a wood pigeon was doing what wood pigeons do, existing with perfect, oblivious contentment. I have wasted 14 months, he said, not knowing them. You are knowing them now, Elelanena said. There was a silence after that, not uncomfortable, but full. The kind of silence that two people sit inside when they have said something true and need a moment to let it settle. Then Elelanena said, I need to tell you something about the phrase, about what you heard in the churchyard. He looked at her. He had not asked. He had been waiting. She understood in the careful way he had learned to wait, not pressing, not demanding, simply making space in case she chose to fill it. Edward used to say it. She said, it's all well now. He said it to Clara the night she told him about the twins. She was frightened. She had not planned for it to be this way, without the marriage first, without the introduction to you. And she was sitting at her kitchen table, not quite crying. And he sat down across from her and took her hands and said, it's all well now. Clara wrote me about it. She wrote me that the way he said it made her believe it completely. Elelanena paused. She started using it herself with me, when I was frightened about something with the children almost from birth. It became hers, part of the way she spoke, and you learned it from her. The Duke said, I did not even notice I had learned it, Elelanena said. It was only after she was gone that I realized I was saying it to the children when they were small and frightened of the dark or hurt or lost. She looked at him. It was the only piece of her I had that worked the same way she did, that had the same effect. She stopped. I did not know in the churchyard that I was saying his phrase to you. I had no idea. She met his eyes steadily. I am glad that I did. I think he would have wanted you to hear it again. Even that way. Perhaps especially that way. The Duke sat down the letter. He stood and walked to the window. And he stood there for a long moment with his back to her. And Elelanena let him have it. The privacy of it. The necessary privacy of a man who has just been given his son back in pieces through the mouth of a woman who kept every letter and learned every phrase and built a life around the people that son left behind. When he turned around, his face was composed. Not the composed of someone who has suppressed something, but the composed of someone who has finally absorbed it. Thank you, he said. Not for the information, for the return of something he had believed was lost. Clara would have liked you. Elelanena said it surprised her saying it, but it was true, and true things had a way of finding their way out. She liked serious men. She always said they were the most surprised by joy. Something moved across his face, not quite a smile, but the precise structural precursor to one. She may have been right about that, he said. November came to Ashworth in the way that November always does, without permission, and with a particular sort of gray beauty,
that made the grounds of Montague House look like a watercall that had run slightly at the edges. The children spent 3 afternoons a week at the house. Now, this had not been formally arranged. It had simply happened the way that things which feel inevitable tend to happen. Gradually, then entirely. Oliver had claimed the library. He sat at the desk that the Duke's grandfather had imported from France at enormous expense, doing his letters with a concentration that made the quill look personally offended by his grip. While the Duke read nearby and made occasional observations about posture that Oliver received with the same solemn attention he gave to everything, Iris had claimed the garden and a great deal of the Duke's patience, which turned out to be considerably more extensive than anyone, including himself, had suspected. She was currently in a period of asking why about everything without pause or mercy, and the Duke, who had an answer for most things, and who discovered to his private astonishment that he enjoyed having an interlocutor who was not performing either deference or competition, answered her faithfully every time, and when he did not know the answer, he said so, which was a habit he had acquired specifically for her. Elena watched all of this with the complex, careful attention of someone who has everything she loves in one place and cannot decide whether that feels like safety or catastrophic exposure. It was on a Tuesday in mid-November that the almost happened. The children had been taken upstairs by Mrs. Hartley, the housekeeper, who had adopted them with the enthusiasm of a woman who had been hoping for exactly this kind of chaos for 30 years. And Elena had stayed to help return the library to something resembling order. And the Duke had stayed because he had a letter to write and then had not written the letter. And then it was 7, and the fire had burned low. He was on one side of the fireplace. She was on the other. They were talking about Oliver's mathematics, which had progressed with a speed that had genuinely surprised them both. And then somehow they were talking about Edward. She told him something Clara had written about the way Edward used to hum when he was happy under his breath without knowing he was doing it. And the Duke said very quietly, he hummed, I had forgotten that. And something in his face opened in a way that it had not opened in any of the weeks she had known him. Eleanor, who had been carefully, rigorously maintaining a sensible distance for 11 weeks, found that the distance had somehow collapsed while she was attending to other things. He was close enough that she could see the fire reflected in those slate-gray eyes, and she could see that he was not in this moment the Duke of Montague at all, not the title, not the bearing, not the carefully constructed edifice of a man who needed nothing. He was simply a person sitting beside a fire who had just had something returned to him that he thought was gone forever, and who was looking at her with an expression that made it impossible to pretend that she did not understand what it meant. Elena, he said. Not Miss Voss, Elena. The first time he had used her given name, she did not move away. Papa. They both startled. Iris appeared in the doorway in her nightgown, having apparently executed a successful escape from Mrs. Hartley's supervision, with Oliver immediately behind her, looking both guilty and loyal in equal measure. I am not the Duke began, and then stopped, because Iris said it again, Papa, in a tone that was not asking for permission, but simply naming a thing that was, in her 4-year-old understanding of the world, already settled. She had decided, apparently in the last 2 weeks, that this large, serious man who answered all her questions and had never once told her to be quiet was filling a particular category, and she had assigned him accordingly. The Duke looked at Elena. Eleanor looked at the Duke. We should talk about that, she said. Her voice was very careful. Yes, he said, we should. But Iris had crossed the room and climbed into his lap with the complete authority of someone who had already resolved the question. And Oliver had settled beside Elena on the settee and put his head on her shoulder, and for a moment none of them said anything. And then the moment passed, and with it something that had nearly happened, something that had not disappeared, but had simply agreed to wait a little longer. But that was not in the end what the evening was remembered for. It was Oliver who made the night remarkable. He had been quieter than usual during the visit, which was, given his habitual seriousness, a quietness that bordered on total stillness. Elena had noticed. She had attributed it to tiredness. She had been wrong. He waited until the Duke was helping him with his coat in the hallway, before he said, without preamble and without looking up, You have the same eyes as me. The Duke went very still.
The same color, Oliver clarified. He was looking at his buttons now with the focused attention of a boy who is saying something important and has decided that eye contact would make it too much. Miss Ellie says, "My eyes are gray-green. No one else I know has gray-green eyes." A pause. "Except you, Oliver," Eleanor said softly. "I have been thinking about it," Oliver continued in the tone he used when he had been thinking about something for a long time and had arrived at a conclusion he felt the adults should be informed of. "I have been thinking about why you keep coming back, and why you brought the book, and why you know about Aginort, and why." He looked up now, finally, and his gray-green eyes met the Duke's gray eyes directly, without flinching. "Why you look at Iris sometimes, like you are looking at someone else." The silence in the hallway was absolute. The Duke crouched down slowly until he was level with the boy. Ella Lenina watched him do it. Watched the careful, deliberate way he lowered himself to Oliver's height. Not in the condescending manner of adults who do not take children seriously, but in the manner of someone who understands that this conversation deserves to be had eye to eye. "You are very observant," the Duke said. "Miss Ellie says observation is the beginning of understanding. Miss Ellie is right." He looked at the boy for a moment. "I knew your father a long time ago when he was young. It was not the whole truth. It was as much truth as Oliver at 5 could carry. And I think that is perhaps why I keep coming back. Because you remind me of him, because being here makes me feel—" He stopped. The vocabulary problem again. The lifelong vocabulary problem. "Less alone," he finished. Oliver considered this with great seriousness. "We were alone too," he said, "before you came. Miss Ellie doesn't say so, but I could tell." He picked up his small hat from the hook. "I don't think we should be alone anymore. I think it is better like this." He looked at the Duke with the matter-of-fact certainty that small children deploy when they have identified a truth that the adults are still dancing around. "Don't you?" "Yes," said the Duke. His voice was entirely steady. His hands at his sides were not. "I do." Oliver nodded, satisfied. "Good," he said, and walked to take Ella Lenina's hand. And that was that. The whole momentous thing resolved in the direct, pragmatic manner of a child, who asks only what is true and accepts only what is honest, and who had in 2 minutes in a hallway seen more clearly than anyone else in the house what was Meyer, and what needed to happen next. The solicitor arrived on a Thursday. His name was Mr. Calloway. He was from London, and he had a letter from the Duke's sister, a woman named Lady Constance, who'd heard rumors of the mysterious governess and the suspicious children, and had decided with the confident enthusiasm of someone who's been waiting 17 years to be right about something, that her brother was being managed by a scheming woman of no family and no fortune, and that the children were almost certainly impostors. Eleanor, who was not scheming, was a woman of no particular fortune and had a family. The 2 small people currently attempting to teach the cook's cat to sit was nevertheless aware that Lady Constance's arrival in the picture changed the mathematics considerably. She found out from Mrs. Hartley, who told her because she liked Ella Lenina, and because she had decided in week 2 that his grace was better with these people around, and she was not going to pretend otherwise. Ella Lenina thanked her, walked back to the cottage, sat Oliver and Iris down for an early supper, put them to bed, and then sat at the kitchen table and thought about what the solicitor's letter meant. It meant a formal inquiry. It meant paperwork, probably. And questions about Clara Era and Edward, and what exactly Elena's claim over the children was, legally speaking. It meant the Duke caught between a sister who had his ear and a woman who had his grandchildren, deciding where his loyalty sat. It meant, she thought, the thing she had feared since the churchyard. The Duke came to the cottage at 9 the following morning. He did not look like a man who had slept. "You knew," he said. He was standing in the doorway and his voice was controlled, but it was the kind of control that costs a great deal. "You knew from the beginning exactly who I was. You knew the children were my grandchildren, and you said nothing." "I told you," Eleanor said. "At the house I told you everything." After 11 months after I had, he stopped. His jaw was set after I had become attached. After the children had become attached, he looked at her. "Was that calculated? Did you decide that it would be safer to tell me once the ground was prepared?" The accusation was not entirely unfair. She had thought about exactly that.
She had made exactly those calculations. She was not going to lie about it. Yes, she said. His expression shifted, not to fury, which she had been braced for, but to something more complicated. The expression of a man who has been given an honest answer to a question he half hoped would be denied. The children, he said. What are they to you? Genuinely, not legally, not on paper. What are they? They are everything, Eleanor said. Her voice did not waver. They are the whole of my world. They have been since the night they were born. I would do anything to keep them safe, and I would do anything to keep them loved. And for 14 months, those two things have required the same solution, which was keeping them with me. She paused. I'm not sorry for that. I am sorry that it required deceiving you. Those are not the same apology. He was quiet for a long time. My sister believes you are after my title, he said. Your sister does not know me. No. Something shifted in his face. I know you. I have been in the same room with you every week for 3 months, and I have watched you with those children. And I. He stopped. He started again. The wall was doing something it had not done in 40 years. It was failing him. I know what you are. I know that you have not been calculating anything except their safety. I know that. He met her eyes. And I am still angry. Both things are true. I know, she said. What the solicitor's letter asks, it would require proof. Birth records, documentation of Clara Era's relationship with Edward. I have everything. Eleanor said. Every letter, every record. I kept everything because I knew eventually this conversation would happen. He looked at her. You were prepared for this from the beginning. I was prepared to fight for them from the beginning, she said. If you had been a different man, if you had tried to take them from me, or to diminish what we are to each other, I would have fought you with everything I had. And now, Eleanor said, I am hoping very much that we are not going to fight each other at all. The Duke stood in her doorway for a long moment. Then he said, My sister is wrong about you. Yes, Eleanor agreed. I am going to tell her so. I imagine that will be a difficult conversation. I have been having difficult conversations lately, he said. I am finding that I prefer them to the silence. He looked at her. There is something I need to say to you. Not about the children. About what has happened between us this autumn, which I have been managing badly because I do not have a great deal of practice managing things of this kind. Your Grace, Monty, he said. The word sounded like a small act of demolition. Edward called me that when he was small, before I discouraged it. He paused. I should like you to call me that. Eleanor looked at him for a moment. This complicated, damaged, slowly opening man who had spent 40 years constructing a wall and was now piece by piece taking it down with his own hands. Then you had better come in, Monty, she said, and say what you need to say. December arrived with snow. Iris considered it a personal gift and said so at volume. Oliver considered it a scientific phenomenon and spent 3 days collecting data on snowflake structure with a magnifying glass that had been placed in his stocking. A stocking hung for the first time at Monteague House in a room that smelled of pine and beeswax and the particular happiness of children who have no idea that arrangements are being made on their behalf. Lady Constance came and went. She had not in the end been the catastrophe Eleanor feared, because the Duke of Monteague had met her carriage on the drive and said 7 sentences that Eleanor was not party to, and when Constance came inside, she was tight-lipped and assessing, but she was not crucially cruel. She watched Oliver for 10 minutes and then said in the tone of someone who has been outer, argued by the universe, He has the Monteague brow. She watched Iris for 5 minutes and said, And she has no Monteague temperament whatsoever, thank God. She ate 3 pieces of cake and left. And on her way out, she said to Eleanor, You will not make him happy in the way he thinks you will. He is not capable of simple happiness. She paused. Aha, he is however capable of real happiness, which is a different and more difficult thing. I hope you understand the distinction. Then she got into her carriage and was gone. Eleanor stood on the steps and thought that she did understand. She had understood it, if she were honest, for quite some time. The documents had been filed.
The children's parentage was established. They were Edward Montague's heirs, legitimate in every way that the law could be persuaded to recognize, given the circumstances, which turned out to be more ways than Ella Lenina had dared hope, and fewer ways than the Duke had wanted. But enough. Enough for their future to be secured, their place in the world to be certain, their grandfather's title to mean something to them someday, if they chose to let it. Ella Lenina had moved in November into the east wing of Montague House. This, too, had not been formally arranged. It had been Mrs. Hartley's doing primarily, who had simply had Ella Lenina's boxes moved from the cottage, with an air of having resolved a problem that had been obvious to everyone except the two people most directly involved. She and the Duke Monty had navigated this with the careful, slightly absurd formality of two people who are very aware of what they feel and have agreed, without quite saying so, to take the thing at a pace that will not terrify either of them. There had been evenings by the fire. There had been conversations that started with the children and moved slowly into territory that had nothing to do with the children. He had told her about his father. She had told him about hers. He had told her that he had not been in love before, not in any way that he had allowed to go anywhere. And she had told him that she had been once, briefly, with someone who had not wished to be encumbered with a woman raising two small children. And they had both said nothing for a moment after that. And in the nothing, something had been firmly established. There had been on a Tuesday in late November a walk in the walled garden where he had taken her hand and kept it without comment until Oliver appeared around a hedge demanding mediation in a dispute with Iris about whether a sleeping hedgehog was dead or merely resting. There had been on a Wednesday a look across the dinner table that had lasted slightly too long and been noted by Iris with the unerring radar of a 4-year-old who finds adult confusion deeply entertaining. There had been a moment last week standing in the library when he had said her name and she had looked up and known exactly what was coming and had been perfectly ready for it. And then Oliver had knocked an entire inkwell off the desk, and the moment had dissolved into the practical chaos of saving 17 pages of the boys' very earnest geography notes. December the 23rd was a Sunday. The children were in the kitchen with Mrs. Hartley and cook engaged in the serious business of making gingerbread in the shape of animals, which was producing an impressive volume of sound for 2 small people and 1 patient housekeeper. Ella Lenina had stepped into the walled garden for 10 minutes of quiet and the particular pleasure of snow on silence. The Duke found her there. He was not wearing his coat, which meant he had come directly from the house without stopping for it, which meant he had come quickly, which meant something. "You'll freeze," Ella Lenina said. "I'll be brief," he said. And then he was not brief at all, because he stood beside her for a long moment looking at the snow on the garden wall, and Eleanor had the impression of a man organizing words with the same intensity that Oliver organized chess pieces before a difficult move. "I have been a poor father," he said. "I was a distant husband. I have spent the larger part of my adult life believing that love was something that happened at a measured remove, and that caring for people meant providing for them materially and letting them alone. I was wrong. I was wrong about it with my wife. And I was catastrophically wrong about it with Edward. And I have been." He stopped. "I have been paying for that wrongness every day for 14 months. "Monty, let me finish," he said. "I need to finish. I have been rehearsing this since October, and I will lose my nerve if you interrupt me." Ella Lenina pressed her lips together. She nodded. "The children have done something to me that I did not believe was possible anymore. They have made me someone I did not expect to be again, someone who is present and warm and not distant." He looked at her. "And you, Eleanor, you came into this with your arms full of 2 children who were not yours by blood but were entirely yours by choice. And you face me at my worst, which is to say closed and suspicious and entirely unprepared to receive anything. And you were honest with me even when it cost you, even when you knew it might cost you the children." He paused. "That is the most courageous thing I have ever witnessed at close range." "You are going to make me cry," Ella Lenina said, which was both true and a tactical misdirect because she was trying very hard not to. "You may cry after," he said. "I am almost done." He reached into his coat, the coat he was not wearing, and then looked down at his empty hands and said, "I have left it inside." "Left what inside?" "The ring."
He said it with the precise, controlled exasperation of a man who has rehearsed a moment extensively and is watching it diverge from the rehearsal. It is on the library desk. I was going to. It was my mother's, and I wished to. He stopped. He looked at Eleanor, something that might, in a man less armored against it, have been called helpless. Laughter moved across his face. This is not how I intended this to go. I know, Eleanor said. She was smiling. She could not stop smiling. Do you know what I have concluded, Monty, in 3 months of watching you? I shudder to ask that you are the most thoroughly human person I have met in a very long time, which is remarkable because you work very hard to give the opposite impression. She looked at him, this man who had come outside without his coat to say something that mattered, who had left the ring on the library desk, who had been catastrophically wrong about love, and was trying day by day and chess game by chess game and bedtime story by bedtime story. To be less wrong, you do not need the ring to ask me if that is what you are trying to do. He looked at her. Eleanor Voss, he said. Will you marry me? Yes, she said. Just that. Yes. The same word with which Iris had named him Papa. The same clean, unconditional syllable. And he looked at her as though she had handed him back something he had left on a frozen road 14 months ago and spent every day since then believing he had lost forever. He took her face in his hands. He was cold. He was quite genuinely freezing, having been in the garden without his coat for 4 minutes. And she was laughing a little, and he was not laughing, but he was close, which was its own kind of miracle. He kissed her. It was not the kiss of a man who had rehearsed it. It was the kiss of a man who had spent a very long time waiting for permission to want something, and who had finally improbably been given it. It was warm and real and slightly clumsy at the edges, which made it, Eleanor thought, exactly right. There, kissing Iris's voice from the garden doorway, at a volume that was technically unnecessary given that she was standing 15 feet away, accompanied by the sound of Oliver saying in a tone of resigned dignity, I told you they were going to. Eleanor laughed against his mouth. He pulled back and looked at the 2 children standing in the doorway. Iris triumphant. Oliver carefully unsurprised. Both of them dusted with flour in a way that suggested the gingerbread had been adventurous. She said yes. Iris announced to no one in particular. Apparently to the garden wall, to the snow, to the general universe, I heard, said Oliver, which was the most Edward thing he had ever said, and which hit the Duke somewhere in the chest with the gentle, bearable grief of something that no longer only hurts. Come here, said the Duke. He said it quietly, and he opened his arms, and Iris came at a run as she always did, and Oliver came at a walk as he always did, and Eleanor was pulled into the middle of it. And for a moment they were just 4 people in a cold garden, being very warm together. You're not wearing your coat, Oliver observed. I know. You'll freeze. He knows, Elena said. He was informed. It's all well now, Iris said, patting his arm with the proprietary affection of a child who has decided months ago that an arrangement is settled. It's all well now, Papa. The Duke of Montague, who had spent 14 months learning how to grieve, and the last 3 months learning slowly, painfully, and with a great deal of assistance from 2 small people and the woman who loved them, how to come back from grief, pressed his eyes closed for just a moment. It's all well now. Edward's phrase in Edward's granddaughter's mouth, said to a man who had finally at last earned the right to believe it. Yes, said the Duke of Montague, said Monty, and held them all a little closer. It was, if this story moved you, if you felt the weight of that phrase land exactly where it was meant to, share this with someone who loves a good cry and a good ending. Subscribe for more and leave a comment telling me which moment got you. I read every single one. They married in March. It was a small ceremony by JAL standards, which still meant 40 guests. A church full of early spring flowers, and Oliver in a miniature coat that he wore with the solemn satisfaction of someone who has been promised that today he may carry the rings and intends to execute that duty with distinction. Iris wore white and had opinions about it. She expressed them repeatedly. Eleanor stood at the altar beside a man who had in 8 months become entirely unrecognizable from the pale, rigid figure she had met at the graveside. Not because he had changed exactly. He was still precise, still demanding, still incapable of entering a room without instinctively assessing whether it was in adequate order.
but there was something alive in him now that had not been alive before. A warmth that was not performed, a patience with mess and noise, and the spectacular chaos of two children in a house not designed for either. A willingness, hard won, practiced, consciously chosen every single day to be known. When he looked at her at the altar, he did not look like a man performing a duty. He looked like a man who had been given something he had not known he was capable of wanting, and who was grateful in the particular, inarticulate way of someone who does not yet have the words but is working on them. He found them eventually in letters he was better on paper. A family trait, it seemed, that she kept in the same drawer where he had once kept Edward's unanswered note. They were answered letters. Everyone. Oliver stood straight and delivered the rings at precisely the right moment, and then spent the remainder of the ceremony observing the proceedings with an expression of studied satisfaction. He was 5 now. He had recently informed the Duke that he intended to study law, or possibly astronomy, or possibly both, and the Duke had said that both sounded entirely reasonable, and he would see to it that every relevant book was acquired which had produced, for the first and possibly only time, a spontaneous and entirely unguarded hug from Oliver that the Duke received without flinching and returned without reservation, which Mrs. Hartley, who witnessed it from the second pew, later described as the finest thing she had seen in 30 years of service. Iris at the reception told anyone who would listen that she had known they would get married since October. October, Elelenina said. We barely knew each other in October. I knew, Iris said, with the serene certainty of a child who has decided that her narrative is the correct one. And Papa looked at you the same way Oliver looks at his chess pieces when he thinks no one is watching, like he was thinking very hard about something he really wanted. The Duke, who was standing close enough to hear this, said nothing. He looked at Elelenina over the top of Iris's head. Elelenina looked back at him. They went to the churchyard in April. It was Elelenina who suggested it a week after the wedding, on a morning when the grounds were full of early light and the children were in the kind of mood that called for walking. She said it simply, without ceremony. I think we should go together, all of us. He had known what she meant without being told. He had said yes without hesitation, which was, Elena thought, one of the many small ways in which he had changed. The churchyard of Street. Michael's looked entirely different in April. Green where it had been gray, the yew hedge still imposing, but softer at the edges. New flowers on the older stones, left by people who came regularly and quietly the way the Duke had once come alone at dawn in a grief too large and too private to be witnessed. He did not come alone today. Oliver walked beside him with his hands in his pockets, which was Eleanor had long since concluded inherited. Iris held Elelenina's hand and talked without stopping, about whether the angel on the old stone was a boy angel or a girl angel, and whether angels had a preference about the question. They stopped before the black marble headstone Edward Montague, Vic Count Hale, beloved son. The children were quiet. Even Iris, who had been briefed with age-appropriate honesty about who this person was and how he was connected to them, stood still and looked at the stone with the reverence she reserved for things she did not yet fully understand, but recognized as important. He was our papa, Oliver said, not a question establishing, as he always did, what was factually true. Yes, Elelenina said. And your son, Oliver said to the Duke. Yes, said the Duke. Oliver looked at the stone for a long moment. Then he crouched with the Duke's own economy of movement, that exact posture, and set something at the base of the stone, a small carved wooden horse, smooth with handling, which Elelenina recognized as the one that had lived on the windowsill of the cottage since Oliver was 2. His most precious thing. The thing he took down and held when he was frightened or sad, though he would never have described it in those terms. So he knows we came, Oliver said. He straightened up. He looked at the stone for another moment. Then he looked at the Duke with those gray-green eyes and said in a tone that was entirely his own, serious, certain, deeply kind, I think he would be glad you found us. Iris, who had been observing this with great attention, took the yellow flower from her coat pocket. It had become by now a tradition. She always brought one and set it beside the horse. Ah, there, she said with satisfaction. Now it looks like someone lives here, Iris, Oliver said. That is not. I know what I mean, Iris said serenely. She did, Elelenina thought. She always did.
The Duke stood at the grave of his son with his grandchildren on either side and his wife beside him. And whatever he felt in that moment, the grief that would never entirely leave, and the gratitude that had arrived alongside it like an unexpected companion, and the love that had come back into his life, wearing the faces of two small people who had his son's eyes and Clarara's warmth, and something entirely their own, that he was only just beginning to know. He did not contain it this time. He let Ella take his hand. He let the children lean against him. He let himself stand there in the April light, at the grave of the boy he had not known how to love correctly, and be broken and mended at the same time, the way that only the very best things can manage. Later, much later, after the children were in bed, and the house was quiet, with the particular quiet of a place that has been full of people and is now contentedly empty, they sat together in the library, where so much had happened. The letter, the almost, the argument, the staying, the fire had burned down to embers. Outside, the first proper warmth of spring was doing its quiet work on the grounds. "I keep thinking about something," Eleanor said. "What?" "That if Iris hadn't slipped in the churchyard, if she hadn't fallen and I hadn't said," she stopped. He knew what she meant. If she hadn't said those 3 words in the exact cadence that his son had used, if he had simply walked on, if grief had not made him unusually alert to the precise sound of a phrase he had not expected to hear again, "I think," he said slowly, "that we would have found each other anyway. Eventually, perhaps differently." He looked at the fire. Oliver would have come to the churchyard again, or I would have seen them in the village, or Iris would have simply walked up to me on the street and told me I had a fine coat and could I play chess. Ella laughed. "That is almost certainly what would have happened. We were always going to find each other," he said. "I am certain of it now, though I am aware that is not a rational certainty." He paused. "Yeah, Edward would have wanted it. Not this, not planned it. I don't mean that, but he would have wanted them to be known. He would have wanted me to know them." He looked at her, "And I think he would have liked you enormously. I think Ella said that I would have liked him." They sat with that for a while, with the comfortable, bittersweet knowledge that some things can be both a loss and a gift, that grief and love occupy the same space without canceling each other out, and that the people who leave us, sometimes in leaving, make possible the things we could not have found any other way. The Duke reached over and took her hand. She leaned against his shoulder. Neither of them said anything for a long time. There was nothing left to say. Everything had at last been said. They married in March. The sky was blue. This time it was exactly right.